Шукар тумарират пакевалин дикутне хем шукарален каква официално лайф тевакера тари пребаскри церемонија која со кај кералпе абдиетаро дешофтуари. Ке авдисутни церемонија е пребаскри кади керно мануша кола со придонесинге баши акава праеве ти кералпе кај романи експозиција те шајти кералпе ко Биеннале di Venezia. Соске джиакана са одржаве и сирен помаро присуство ко помаре пувја, кола со авена кате репрезентирана помаре пувја. Но амене ромена, не амена мари пув. Ема далеске сиема кате, соске цело сумналта на амаро. Кај то вола мен сарнација, ако мангаја шај, значи, те приклучи на мен, шај мануша, те авате репрезентири на амаро джандипе, дека мен да сиема ла мануша, кола со исија мен је кисто нивело сарсао ја вера заеднице. Дикем, абдие, акаја екзибиција ковол керди ко повише артија те вакера, повише културна делија кола сока сикавемпе. А давајтано, дикена, кавајтано кердотари романи джувли, ака јајтани декорација која со сетинела мен, која маре пуре, Англија маре романи кера, агјарсине декоририме ке савки декорација. Морате да керав дека ерата каджалко дујчи бија, кадва колко романе, коти со мека кера лафико романе башио ромајнус, а исто агјар морате да кера дека исијамен исто лайвстрим джала хем ко ERIAC, ки ленгери фейсбук страна, ја далеске некој ка морате керел хем ки англиканичип. Ки англиканичип исто агјар ковол презентација, сама реди кутнегете дикен, ковол пресконференција, ковол музика и си оркестарија, коте со мангала хари само те си кафтуменге, ковајтано интереса ке иселва ковол манцар ко аниматорка која со хари ка керел ки англикани чип, ки енглеско чип, хем ка керел хари повише лафи, селва, дали шајте презентирање менге и церемонија прајваскери ки англикани чип. Hello everyone. Today we are here in Italy, in Venice, visiting the Biennale Festival. The Biennale Festival is a festival that is about arts, about architecture, about history. And today we had a chance to see one of our biggest Romani artists, Romani women artists, and that is Mirga Tas. We had the chance to see her exhibition today, where we had the opportunity to see her amazing art, where Romani women were represented, where Roma people were represented, and how they were gathering together parts of their history, parts of their movement, and prominent Roma persons. So it was pretty an amazing art. Today here we have a chance to see another Romanian artist, and it will start in a few minutes. So many people are coming to visit, not only Roma but also non-Roma, and this is a very important event for us. In general, pavilions have only the countries. And we as Roma community do not have our country, but we do have space. We did have space to represent our art and our exhibition from the artist Mirga Tas. Thank you. Vrama ušte Roma kana, men kutasa mišto kaj kerasa. Aj Romale, aj
chavale, ai romale, ai chavale, uter devlane parme budara, deșai di captai si me manusha, opri romaisima tatana, ai diamanțar salumea che Roma, Значи ред каде кен и свечено церемонија пребаскери која сука почминала нели музикаја, пала два ковени керде некозом говорија о артистија ка керен лафи, тај мека пробинав те старав манушенкола сојта нека тека сарсо бишајте кера лафи муабети соски си повише манушакола сојта не заслужна, баш јакава евент тај сјамен буд повише артистија кола со валяните си кавален, валяни това барикане, валяни това горда ленцар. Еке сарсо дикен сабатан си не менцар о манушакола со пхирге хем ко биенали хем кола со пхирге менцар коромано алајсова керај прекрасно бутитани мора тоа барикане дека сием барикане Рома ме мукават мен значи акана те почмнал е пребаскери церемонија овин састе thank you Dardaslă i calileghia, a che vreama uște Roma cana, men futasa mișto cai cherasa. Ai romale, ai chavale, Good evening, everyone. We are about to start our official opening. My name is Željko Jovanović. I am the chairperson of European Roma Institute for Arts and Culture, and I wish you very well welcome to the Roma Pavilion. Tonight we have a very rich program. I would like to invite all the speakers and artists to show themselves here, because we are going to start with music of our famous duo, Pillars, and then we will start with speakers and artists in this beautiful evening that will mark, I think, once more Venice Biennale and mark our arts and culture history in Europe. Please, you can start our program for tonight.
Thank you very much. Thank you very much for this very good start. We would now enjoy, and I would like to invite Ms. Helena Varga, to join us and have another beautiful opening with our anthem, Jelem Jelem. So let's start this evening with a reminder, why are we in Venice? Why are we here every second year since 2007 with some breaks? Why are we here since Roma have no state? And why are we here? Because there is no big Roma community in Venice. So the beginning of this story, back 2006, 2007, starts with an exceptional Roma woman, intellectual and leader, Timea Junghaus. She dared to do something many people saw controversial. We saw it as very bold. Since we are a community without nation state, she said, this is not a problem. We should exactly be there. And since 2007, with the general support of Open Society Foundations and Mr. George Soros, we started this thought-provoking action. Usually, Ms. Junghaus, Executive Director of European Roma Institute for Arts and Culture since 2017, she usually says that the only domain
of life that has a positive discourse of Roma is the domain of arts and culture. When you put together this sentence next to what Nina Simone asks, what is arts without politics? You get Roma Pavilion in Venice Biennale. This is where we started and why we are here. We're trying to challenge a dogma of Venice Biennale that only people who established a nation state should be represented on the world stage. We're trying to challenge that premise for 15 years. Now this year, something extraordinary happens. Another exceptional leader, intellectual and artist, Gosia Mirga. She wins the competition in Poland, and she stands yesterday here in the public, and she says, I don't represent here only Poland and Polish art. I represent Roma and Roma art. So you have these two stories in confluence here in Venice. Now, this confluence gives three elements. The element, obviously, in the context of Venice Biennale, but also Roma women leadership. You have a story of exception and story of patchwork. The story of exception goes in this way. There is an exceptional talent, Gosia Mirga, who did an extraordinary thing by winning the competition in Poland. But that is an exceptional talent in exceptional situation. No one can say in this moment, because we have exceptional talent in exceptional situation, we don't need Roma Pavilion. There was a similar debate when Barack Obama won the presidency of the United States, that all of a sudden in the United States we don't have racial problem anymore. So we should not confuse ourselves. This is just one more reason why we need Roma Pavilion in Venice Biennale, because it is an exception to have Roma representing national pavilions. These are not contradictions, but we definitely cannot rely on exceptional situation. Our exceptional talent of Gosia Mirga and many other artists across Europe cannot wait for exceptional situations. But what we've seen yesterday and today is a story of patchwork. Gosia Mirga said, you know, this is my life here. As I saw the exhibition, I saw my life. Other colleague, fellow activists said, this old lady is like my grandma. So we all saw our lives there. So her life all of a sudden becomes our life. These women sitting in the chairs, we can see in Roma communities from Spain to Turkey. People, especially older ladies, sitting in front of their houses, that all of a sudden becomes a public space. This is where our local politics happens. This is where our life, public life happens. And that patchwork is also a story about what are we able to create out of things we have. Other people need to buy new things to create new things. We take the things we have, we put them in different configuration, in different constellation, and we get something phenomenally new. So Roma Pavilion here is a patchwork of artists, activists throughout Europe. We are all pieces of Gosia Mirga's new art piece. We come together to create a pavilion. We are that patchwork. And with that patchwork, we say to Venice and Venice Biennale, we are not yet done. With Gosia's victory,
we are just about to start. So what we've seen here is a new hope. It's a hope that every movement, serious historical movement, has shown. When women lead, they win. This is the start of a new hope that we should have, despite the war in Ukraine, despite the COVID, despite the threat of nuclear war, and so on and so on. There will be always some new reason to despair. Here this evening, I invite you to hope, because we have this extraordinary force to lead our movement, to lead our voice, and these are Romani women. And I would like us to start the applause, but not end it until we don't acknowledge each of them. So let us start to acknowledge Gosia Mirga. Let us continue acknowledging Timea Junghaus. Let us acknowledge Anna Mirga, who is not with us. Let us acknowledge Ioannida Kostake. Let us acknowledge Alina Sherban. Let us acknowledge Michaela. Let us acknowledge Selva. Let us acknowledge all our mothers, sisters, friends, Romani women that will lead and lead us to victory. I would like to continue this evening with our special guest, Undersecretary for Foreign Affairs, Undersecretary will join us a bit later. Okay. In meanwhile, we have also another extraordinary guest, Ambassador Goran Aleksić, Ambassador of Republic of Serbia to Italy, who is tonight with us. Please. Dobro večer, čujem po izgovoru. Buonasera a tutti, vorrei ringraziare per questo invito. Parlerei il nome del nostro vicepresidente del governo e il ministro della Repubblica di Cultura di Serbia, la signora Maja Gojković. Penso che dovrei continuare in inglese. Sì? Ok, so ladies and gentlemen, excellencies, on behalf of the Deputy Prime Minister and the Minister of Culture of the Republic of Serbia, Ms. Maja Gojković, I wish to thank you for this invitation to speak at the opening of tonight's exhibition. As it was mentioned, the Venice Biennale is truly a unique event with a long and admirable tradition. It is also the stage from which we can speak out with one voice on the importance and relevance of art, raise questions that matter, and offer artistic interpretations of today's world. As you know, Serbia is very dedicated to promoting, to the promotion and to the preservation of the Roma language and culture, while fighting against discrimination and social prejudice. We work on empowering Roma women as they are considered a particularly vulnerable group, so they can speak up for themselves. We are achieving, I think, tangible results in practice by creating conditions for our Roma citizens to live and work in dignity, to prosper, to have more opportunities, and to have their say on issues having direct impacts on their lives. In this, we are not alone. As in numbers of other fields, we work closely with our European partners, and we are thankful for their support and important role that they play. The European Union is the key donor in Serbia, including in the field of Roma integration.
implementing various important projects. The importance of this cooperation is affirmed by the fact that the first office of European Roma Institute of Arts and Culture was opened last year in Belgrade, and our president was there. The joint initiative is fully supported by our government. As we know, as we heard, there is a lot to be done, and we look forward to working together in achieving important goals. The way we are creating a better future for all our citizens, that's the way, because, let me put it in this way, the better life for Roma means the better life for Serbia. Thank you very much. Thank you very much, Ambassador Goran Aleksić. We have another piece of art done by our famous duo, Pillars. We continue this ceremony with the director of UNAR, the office, National Office for Anti-Discrimination in the Italian government, the office that usually
Roma and Sinti in Italy really count on. Mr. Lucarellis Triantafylos is here with us. Please join me here and share your thoughts for this opening ceremony. Thank you. Thank you very much. I'm honored to be here, and I will read a message by Minister Elena Bonetti, who is the Minister in Italy of Equal Opportunities and Family. Dear Excellencies, dear participants, ladies and gentlemen, this edition of the Venice Biennale of Arts hosts an exhibition that represents Roma identity and culture and shifts our vision towards a positive perspective characterized by the contribution of Roma and Sinti to European arts and culture. It is an important event for its location in a prestigious setting and for the message it transmits on a symbolic and artistic level, contributing to the elimination of still deeply rooted prejudices. The need to strengthen paths like this one, promoted by ERIAC, to be enhanced by promoting knowledge and participation of young activists and students, is linked to the lack of knowledge of history and a simplified and folkloric narrative. The work and installations of the artists and the voices of the Roma women involved in the performances are innovative proposals that enhance the role of women and represent the encounter between the new artistic proposals and the historical events contained in them. Re-examining elements of history and current events through art and culture marked by dramatic pages, but also by talent and high cultural expression, favors a non-stereotyped knowledge of a reality that is often little known for its excellence. I therefore congratulate the organizers, the artists, and all the people involved in this fundamental work. The promotion of Roma and Sinti art, music, and culture is a key element in combating discrimination and anti-Gypsyism. Our hope and our commitment is aimed at precisely this, that in Italy the enhancement of Roma and Sinti art, music, history, and culture, which for the first time we have included in the National Strategy for Equality, Inclusion, and Participation 2021-2030 of Roma and Sinti, is increasingly recognized as a keystone for combating discrimination and anti-Gypsyism. I wish you good work. Elena Bonetti, thank you very much. We continue with Diana Pavlović. I'm not sure she needs an introduction, but I would say one of the most powerful Roma leaders in Europe, originally from Serbia, but for a long time here in Italy. I'm just not sure if Diana is in the room. You are here, okay. I cannot recognize you through the mask, so please. It is so beautiful to be here together after a long time that we didn't see each other. And like always, we are having only one soul for all of us. So I think this place, the presence of our exhibition, even if it's Collateral, at Venice Biennale, for us is fundamental part of the struggle for our rights against oppression. The Biennale itself is structured in such a way to exclude minorities from official program. To be official, you need to have a country and the government. And so, the largest European minority, more than 12 million European citizens of Roma ethnicity, who have been part of European identity for centuries. A people who have never armed an army to conquer a land, who speak all languages and practice all religions in Europe, who have been able to put together their differences and maintain a single identity through the centuries, despite being the most discriminated against and mistreated in Europe. Our people has represented in its own way what Europe
claims to want to be. So our people are still struggling to have its place in panorama of European culture, and it still struggles to be recognized and respected precisely because of its diversity and richness that Europe still persists in rejecting. E anche in Italia, passo in italiano, siamo presenti dal 1400, adesso tra poco ci sarà una celebrazione di 600 anni della presenza dei Rom e Sinti in Italia. E abbiamo partecipato alla Resistenza, abbiamo subito un genocidio, siamo stati internati nei campi di sterminio italiani durante il fascismo e nonostante questo l'Italia ancora si ostina a non riconoscerci come minoranza storico-linguistica. E nonostante l'articolo 6 della Costituzione italiana lo prevede. E nonostante noi lo abbiamo chiesto e nonostante altre 12 minoranze italiane sono tutte riconosciute, a parte la nostra. E dunque il nostro padiglione è un momento della celebrazione della nostra identità ed è un passo verso la nostra liberazione e insieme ai nostri alleati, agli amici, alle persone che ci appoggiano e che camminano insieme a noi e che sono la parte più democratica e la più bella della nostra società, noi facciamo il passo dopo passo, uno dopo l'altro. Oggi siamo qua, ma è solo un passaggio verso la nostra liberazione e la nostra vittoria e il nostro riconoscimento. Opre Roma! Thank you very much, Diana. I think one of our guests tonight joined, Mr. Benedetto Della Vedova, Undersecretary for Foreign Affairs of Italy. Please join me and thank you for coming. So thank you. Thank you very much. It's a pleasure and an honor for me to be here tonight representing the Italian government. If I may, I switch to Italian. Sono molto felice di essere qui e penso che questa sia una mostra molto importante, con un significato artistico, politico e sociale che vanno di pari passo. So che è la quarta occasione in cui l'arte del popolo Roma è rappresentata nel quadro della Biennale d'arte qui a Venezia ed è un risultato particolarmente significativo, del quale voglio congratularmi, oltre che con gli artisti e i professionisti direttamente coinvolti con l'Istituto Europeo per le Arti e la Cultura dei Rom, nelle persone di Željko Jovanović e Timea Junghaus, che ha commissionato la realizzazione di questa mostra e degli eventi ad esso collegati che avranno luogo nelle prossime settimane. E mi congratulo inoltre con Ilina Schileru, che ha curato l'evento Collateral nel suo complesso. E naturalmente io mi congratulo con Diana Pavlović per tutto il lavoro che fa in Italia, a Milano e in tutta Italia, per la promozione della cultura, della lingua rom e ho preso nota anche della sua critica a quello che ancora non è accaduto in Italia. Eugen Raportoru è uno degli artisti rumeni più prestigiosi e noti a livello internazionale, che esprime con fierezza e orgoglio le proprie radici rom. Le sue installazioni qui a Venezia costituiscono uno strumento importante per avvicinarci alla cultura rom e per accendere un riflettore sulla unicità di questo popolo, sulla sua creatività e sulle sue espressioni culturali. Allo stesso modo, la serie di interventi e performance Roma Women, Performative Strategies of Resistance,
Ci permette di guardare attraverso la lente della cultura e dell'arte alla condizione delle donne rom che sono oggetto nella nostra società di una doppia discriminazione, di un doppio di ostacoli verso la piena realizzazione del loro potenziale. Si tratta di storie che occorre oggi ascoltare per andare verso la loro piena emancipazione, oltre lo stereotipo e il pregiudizio. È fondamentale che esperienze artistiche come queste trovino oggi una loro dimensione naturale nell'ambito della Biennale a Venezia. Io oggi ero col ministro Franceschini all'inaugurazione del padiglione italiano. La Biennale di Venezia è un'istituzione italiana che ovunque nel mondo è considerata sinonimo di cultura e creatività, ma anche di apertura e di sguardo rivolto al futuro, di dinamismo. La Biennale nelle sue tante articolazioni racconta al mondo lo spirito dell'Italia di oggi e raccoglie in Italia lo spirito che viene da fuori, forte di un passato straordinario e di un patrimonio culturale inestimabile e nel contempo patria di creatività e innovazione, culla di dinamismo e spirito di iniziativa. Il Ministero degli Esteri è impegnato ogni giorno per far conoscere al mondo e per valorizzare questa Italia radicata nel passato, dinamica nel presente e con lo sguardo rivolto al futuro. Un'Italia che ha molte facce, un'Italia che ha molte storie, un'Italia che è fatta di tante tradizioni culturali e linguistiche. And let me say at the end of my brief speech that the issue of human rights, of democracy, of freedom of the people is now the issue in Europe, unfortunately. Ukraine is just in the center of Europe, and we have to pay attention, thinking of what happened in the past in the heart of Europe, and we have to fight. Everybody has to fight for our freedom, our democracy, rule of law, and I am happy to say this word tonight here among you, among the Roma people of Italy. Thank you very much. We are going to see something very special. Another Roma public intellectual, woman, leader, Ioannida Kostake and Darko Piler, joint performance. Poetry, song, and passing down our history orally has long been a strategy of resistance for the Roma, from erasure, marginalization, and even genocide. So in the spirit of today's event, I'd like to read an excerpt from a poem by female Romani poet Bronislava Weiss, better known as Papusha. Tears of blood. How we suffered under the German soldiers in Volhynia from 1943 to 1944. In the woods, no water, no fire, great hunger. Where could the children sleep? No tent. We could not light the fire by night. By day, the smoke would alert the Germans. How to live with children in the cold of winter, all are barefoot. When they wanted to murder us, first they forced us to hard labor. A German came to see us. I have bad news for you. They want to kill you tonight. Don't tell anybody. I too am a dark Rom. Of your blood, a true one. God help you in the Black Forest. Having said these words, he embraced us all. For 2 or 3 days, no food. All go to sleep hungry, unable to sleep. They stare at the stars. God, how beautiful it is to live. But the Germans will not let us. Ah, you, my little star, at dawn you are large. Blind the Germans, confuse them, lead them astray so the Jewish Roma and children can live. No one knows, only the sky, only the rivers hear our lament.
whose eyes saw us as enemies, whose mouths cursed us. Do not hear them, God, hear us. A cold night came. The old Roma woman sang a Roma fairy tale. Golden winter will come, snow like little stars will cover the earth, the hands, the black eyes will freeze, the hearts will die. So much snow fell it covered the road. One could only see the Milky Way in the sky. On such a night of frost, a little daughter dies. In 4 days, mothers bury in the snow 4 little sons. Son, without you, see how a little Rome is dying from cold in the big forest. Ah, fate, my unlucky luck. How many miseries and hunger, how many sorrows and roads. How many sharp stones pierced our feet. How many bullets flew by our ears. Thank you very much, Ionida. Thank you very much, Darko. The next speaker is Giovanna Palandri, Chancellor from Institute Veneto of Science. I would like to invite her to the podium as our host. Grazie. Buonasera. Intanto dico in italiano che porto i saluti del Presidente che non è potuto venire e poi provo a parlare un po' in inglese. I'm really pleased that for the second time the Istituto Veneto is hosting the European Roma Institute for Arts and Culture for this official collateral event of the Biennale. The partnership with ERIAC fills us with pride for the quality of the exhibited work and for the very topics issues. I'm sure that this exhibition will mark an important moment of critical reflection on one of the hottest issues, the one that talks around the body and the female identity. The story unfolds through the domestic walls, telling us through their furnitures and through the story and the voices of the women who live them. I thank all those present and especially the ERIAC team who collaborated with us to create this very significant event. Ms. Palandri, I would like to thank you personally for hosting us here. It is really a pleasure to have a place that for second time wants to have Roma art exhibited during the Venice Biennale. I would like to invite Timea Junghaus to join me here on podium and also share a few words with us. So, Taves Baktale Romale, dear distinguished audience, today we become witness of a milestone in Roma history and cultural history, as it was said already before me, at the heart of Europe. It is our greatest pleasure, together with Commissioner Željko Jovanović, to assemble our beautiful people and our diverse community to celebrate today. Eugen Raportoru at the Roma Pavilion, commissioned by the European Roma Institute for Arts and Culture, and Malgorzata Mirgatash. Master Raportoru, this is all for you. Dear Gosha Mirga, this is all for you. So with these two pavilions, we do make a permanent mark on history, society, and art, and we assemble to relearn our history, 2007, 2011, Ethel Brooks's contribution, 2019, Daniel Baker's contribution, and today. Our artists' creative talents and our music continues to speak deep from within Roma's subjectivity, and it continues to tell about our deepest desires and greatest aspirations. I congratulate the artists, Eugen, Raportoru, and the curator, Ilina Schileru,
And of course, the women performers, Ethel Brooks, Ionida Kostake, Mihaela Dragan, Delia Grigore, Angela Kotze, Diana Pavlovic, Alina Sherben. And on behalf of the artists and the commissioners, both of us, I extend our message of gratitude to the supporters, the Council of Europe, the Alliance for ERIAC, the Open Society Foundations, the Federal Foreign Office of Germany, Erste Foundation, the Kaidikas Foundation, UNAR, Stiftung Kaidikas, I already mentioned, Romanian Cultural Institute, the Institut Romani di Cultura e Ricerca Umanista de Venezia, and the National Center for Roma Culture Romano Care. At the same time, a special thank you goes to the jury of the Biennale Pavilion, Miguel Angel Vargas, Ethel Books, Daniel Baker. Thank you for your work. To the invincible ERIAC team, and to all the women who held up the sky together with me today, so we had no rain. So together, we made visible the most important legacy we nurture together. And I'm quoting here the chairman of the ERIAC board: the respect and recognition of the power, potential, and pride contained in the concept of being a Roma. Thank you very much, Timea. Thank you very much. So, from now on, ERIAC's Pavilion and Venice Biennale is open, and we conclude official celebratory opening where we started, with our duo pillars.
So ERIAC's pavilion is open. Join us at the reception. Slobodno mu daje ovaj ambasador. Da. Dođi. Nie wiem, co on robi. Samo recite šta hoćete da vam kažem. Eğer pakevane dikutne znači diklena desini ceremonija prajbaskiri tari rakjakiri manifestacija koja su ikerelape eratu zomandetano o ambasadori tari Republika Srbija ki Italija o rajo ambasadori Aleksić. Vaša ekscelencijo Aleksić, vi su učestvovali danas i držali ste prekrasan govor. Da li Srbija na neki način bi možda da podrži da imamo i romski paviljon na Biennale? Pa ja mislim da nisam ja prava adresa za to, ali imajući u vidu duboke naše veze i koje sežu stotinama godina unazad i naše nekako prepletene živote, mislim da bi ta ideja sigurno našla podršku u Srbiji i odjeka u Srbiji. Da se ima jedan prostor gde bi Romi mogli da pokažu ko su, šta su i šta znaju. Romi imaju samo pozitivu preko kulturu, kad nešto, muzika ili kultura. Koji može da bude drugi neki uticaj da se promeni situacija Romima u političkom smeru? Ako mene pitate za moje lično mišljenje, mislim da je mnogo važno i truditi se, dobijati dobro obrazovanje, uključiti se u sistem, u institucije i kroz institucije i u institucije imati svoje predstavnike i kroz institucije takođe obezbediti još veće i važnije mesto u društvu. Vi znate da je Srbija jedna od zemalja gde su Romi više nego potpuno integrisani u naše društvo, gde sama činjenica da je prvi Evropski institut romske kulture baš u Beogradu ima sedište, govori o tome koliko mi vodimo računa o tome, koliko smo mi bliski i koliko ima podršku romska i kultura i civilizacija, ako mogu tako da kažem, u Srbiji. Tako da malo je do nas, malo je do vas, ali evo zajednički ja mislim da možemo mnogo da uradimo da bude bolje. Hvala vam puno, Vaša ekscelencijo. Iar pakevane dikutne da vas o ambasadori Srbijakora kateke Italija koja su vakirala oja zajedno šajtekera zajedno ako čivajame lencar hemamen дека шајту спена ко политичко, ко културно, тај ко било само начин товари повише репрезентириме ко општество или ко друштво. Овен са се содикен акава лайф каму кату нариту живинен таро амбиенти таро акава свечено церемонија и селвајта ни манцара катене ко са стисо келга и улога
te naya vinyl ki anglikani chip, ta te odia vinyl akana ki anglikani chip, hem kamukat me palavati dikhen hario ambienti sarakati. Dear everyone, this was the speeches of Mr. Željko, of Ms. Timea, Junghaus, of the ministers, of the artists, and our beautiful and talented Pillar brothers. Now we are continuing the reception part, we are continuing with celebration, and the exhibition continues to be seen by the guests today. Thank you for watching. Ovin sa stesso dikhenamen mangayatumenге shukar dikhive emna dinape дека кахалова соске акваи керелапе соске мангая pre каква начин те сикава e averenge дека amenda shai ama men sashai ke da mangaya zairi ovin sa ste pozdrav mandatar Andreanu Đilari taro Romanus produkcija Romanus hem ERIAC baš akva live suker. Нашлите на презентиране автоменга кале романе Джувля, која со кергја и експозиција ко поланско или ко полско павилиони, која со кергја да прекрасно екзибиција, ој керела романелафи, ке ва кереа ми јари повише саралянки идеја е савкие ке екзибиција те кере ко поляко павилиони. Când Polska inamen competition janes concurso me ilo mando concurso mire duje curatorenza amen pisinjam concepto pawe romani exhibition verainjam ada amen vakeres pawe historia pawe romani pawe romano dzivipen pawe Roma pawe amaricultura. Hem Dobinjana dom. Savi inspirația Dobinjan sa te kerea da vaso kerjan kozet. Inspirația ilam da we Palazzo Stefanoa da we Ferrara. Da simbolično kod je kafka kod so Haspurano, Zodiaco, Kato Berž, kod so Akamak. Kao inspiracija me předhođom pe Amarici i pe miri arte. To ve sasti, to ve zbahtali. Ove sasti.
Egar pakevani dikutne, uzomane tano orajo Željko i Jovanović, kova so tano jekta Romanuša, kova tano inicijatori, baš kva so slučinila peki Venecija, so sjem AKT, so sjem reprezentirime sar Romani nacija. Gospodine Željko Jovanović, koji je značaj da mi Romi budemo ovdje? Na govor ste rekli da je potrebno da i romska nacija bude reprezentirana na ovaj bijenal. U odgovor je u vašim rečima, ako smo nacija, to znači da imamo svoju kulturu, imamo svoju umetnost koju moramo da predstavimo tamo gde sve ostale nacije predstavljaju svoju kulturu. U Veneciji svake godine sve države na svetu dolaze sa svojom kulturom, svojom umetnošću, gde predstavljaju svoje viđenje sveta, svoje viđenje sebe. Mi kao nacija hoćemo da budemo tu među drugim nacijama. Imamo naravno prepreku da samo nacionalne države imaju svoje paviljone, međutim ERIAC u ovom trenutku kao institut uvek nađe svoje mesto da bude među drugim zemljama. To znači da mi imamo prostor u Veneciji da pokažemo ko smo, da pokažemo kako vidimo sami sebe i kako vidimo svet kroz jednu kritiku, kroz jednu viziju budućnosti, viziju sadašnjosti, viziju sebe, viđenju drugih i ovo je vrh sveta umetnosti i nema značajnijeg događaja na svetu gde nacije pokazuju svoju umetničku vrednost. Samim tim da ERIAC dovodi romske umetnike širom Evrope, znači da mi imamo talenat koji nije vezan za jednu zemlju. I zbog toga mi stalno predstavljamo izazov pravilima igre u Veneciji. Zbog toga imamo uvek prepreku da budemo među državama jer nemamo državu. Ovo je ujedno jedna velika provokacija da mi smatramo da treba da budemo među državama. Tako da ta provokacija je počela 2007. godine uz podršku Instituta za otvoreno društvo, fondacije za koju ja radim. Danas tu tradiciju nastavlja ERIAC i mi hoćemo da nastavimo pritisak na one koji vode, koji su glavni ljudi u Venecijanskom bijenalu, da kažemo mi smo nacija, mi imamo svoju umetnost, mi imamo svoju kulturu, nemamo svoju zemlju, ali živimo u svim zemljama i imamo talenat u svim zemljama. Jer ova vas košta para. Jer ERIAC plaća za da bude na bijenalu. To je, kako se kaže, droit d'entrée. A druge države imaju fondovi iz država. A vi ipak nastavljate i da košta to parama, da se romska kultura predstavlja na bijenalu, jer bijenal je velika posetenost ima i priča se u celom svetu. Sljedeći korak će da imamo romski paviljon. Mi svake 2 godine mi pravimo pritisak samim tim što smo prisutni, mi pravimo pritisak na one koji odlučuju u tome. Mi ćemo da nastavimo pritisak, to je ono što je danas. Tokom vremena ćemo da vidimo da li se njihov odgovor menja. Međutim, ove godine se desilo nešto neobičajno, a to je da naša Romkinja, Goša Mirga, predstavlja Poljsku. U isto vreme kad i Romi imaju svoj evropski paviljon. Dakle, mi imamo u ovoj situaciji mnogo veći pritisak nego bilo koje druge godine. I to svet vidi. Poslednji put kad sam ja proveravao podatke, 80 miliona ljudi poseti Veneciju u toku jedne godine kad se održava Venecijanski bijenale. To je više od svih država na Balkanu u smislu broja stanovnika. Što znači da svetska javnost, mediji, umetnički svet može da vidi da mi i dalje ne popuštamo u pritisku. Naravno, treba će možda decenije, jer nije pitanje samo nas. Onda će verovatno da se postavlja pitanje da li uopšte države treba da budu te koje predstavljaju umetnost ili to treba da budu narodi i koji imaju državu i koji nemaju državu. To je istorijski izazov, istorijska provokacija koju mi pravimo ovim činom, ali danas smo imali i predstavnika država ovde. Imali smo
ljude iz italijanske vlade, imali smo ljude iz srpske vlade, jer ERIAC ima svoj prvi ogranak u Beogradu, u Srbiji, i oni također su čuli našu poruku. Tako da novac koji nas košta za takav pritisak koji stavljamo sigurno ima nemerljivu vrednost u istorijskoj proporciji. Mi ne možemo sad da kažemo šta smo uložili, šta smo dobili. To će istorija da pokaže. Hvala vam puno. Егер пак ја дикутне дасне Željko Jovanović, кади каме паната ракавне саве манушен те кераленцар интервју. Аке, дикала канако моменти, нели аквајтано лайф, морате да крав дека прво пути аменде дако коромај сјаме на јарјек медиумско евент, коте со шајте кера интервјуа, шајте дикен со случинала, пете дикен ко народи си, пардон, узоманетано орајо реđe пали чупи, пенџаренале, тари Македонија, инако која сојтано извршно директори ко РЕВ, ки канцеларија ко Београд, те нагрешинава. Ајар, ко право се, сари осеќај тове присутно сар мисафири кој ќе савко настанко те со презентиринала пи романи култура. Па морате пенав прво кај осетинама бод гордо со скакавата, но историски момент аменге сар Рома. Те ова присутна ем ти сикава амари култура, ем амаре вредности ако најатрактивно светско тан баши промоцијата ри култура. Маменге акава ек баро успех, ем акава само шајте сикавел аменге ме јаверенге наравно. Кај мора повише те посветина таро амаре ресурсија ем, таро амаре заложбе, сар со посветина јако ја вератеме, а гјарта ем ки култура. Дихиндор и културата и музика кои те со сем најпенџарде, хем најпозитивно дихле, дали и култура ше те поможинела мен те подобрина маро политичко живото ко државе кај со живлина Рома? Нормално, ова е неизбежно. Сари неджанаја кај најшужи, најуспешно политика керела петрујали култура. Нажалост, амен джијака на користингјам од ова сарсовалјања, него амен кераја си на политика директно таро различите аспектија, нума ака на сарсој пенџардо ко светско рамке, саро мейнстрим народја, државе, керена политика трујали култура. Почминаја маменте права јек нево аспекти ко амаро дживди пеке амари визија, ко амаре планја башо понаодорик. Мешај само те честитинав башо тимитаро ERIAC, со успења која кала некобор берш те обезбеденел тамко најатрактивно Biennale катеки Венеција ки Италија. Овсесто рајо реđe пали чупи. Егер пак јавен дикутне, аклајтано манушако осова керена очачипе кога сојтано одикиве дека е култура треба да кера притисок, е политика треба да кера притисок, е чедибаја кој ектан. Те дикавне сабе мисафирете ракавле, конклучинамен пале туменцар баши не саво интервју. Мерси.
10 minuta sviramo, daj još emrite to. Ajde, sviraj kad bude. Și ușa asta aici așa? Chiboriu, da? De chiboriu vrei tu? Eu așa zic. Hai, da vină, da chiboriu. Gata? Ia vezi, merge microfonul. Dar nu zicem și noi 3 cuvinte? Ce vrei tu? Ce vreau eu? Da. E ok cu ăsta, nu?